অন্য প্রান্তে আমি দেখছি, সেটা অবশ্য প্রাথমিক বিপর্যয় সামলেই করতে হতে পারতো, সেটি হয়নি। ডিজে ব্রাভো মূলত বোলিং অলরাউন্ডার, বোলিংটাই তিনি ভালো পারেন, তাকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাকে অবশ্য গেইলের সাথে জুটি বাঁধতে দেখছি। 27 রানে 3 উইকেটের পতন ঘটেছে। মোইন আলী আক্রমণে একেবারে আটো ফিল্ডিং আমরা দেখছি। ডোয়াইন ব্রাভো রাইট হ্যান্ডেড এই ব্যাটসম্যান, এবং ডিজে ব্রাভো তার গানটাও বিশ্বখ্যাত। 70টি ইনিংসে 1219 রান, 66 তার বেস্ট, 30 ইনিংস রয়েছে 10টি, 4টি অর্ধশতক রয়েছে এবং 63 নট আউট, এটি তার কেরিয়ার বেস্ট। তিনি যুক্ত হলেন ডানহাতি এই ক্রিস গেইলের সাথে মোইন আলীর বিপক্ষে। ওভার দ্য উইকেট, ওখানে মোইন আলী ডানহাতি ডিজে ব্রাভোর বিপক্ষে বল করলেন স্টাম্পের উপর। মাপালের অফ ব্রেক বোলিং ভেতরে ঢুকছিল, সোজা ব্যাটে খেলেন, এই বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। সফল বা ইভেন্টফুল একটি ওভার আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওভারের শেষ বল, সে বলটিও ডট হয়ে গেল স্টাম্পের উপর। মাপালের 5 ওভার সমাপ্ত হয়েছে 27, 3 উইকেটে উইন্ডিজদের সংগ্রহ 15 রানে, 2টি উইকেট 3টি ওভার, একেবারে ইভেন্টফুল ওভার। প্রথম 2টি বলে 4 হাঁকিয়েছিলেন হেটমায়ার, পরের বলটি ডট, পরের বলেই উইকেট তুলে নিয়েছেন। সে কারণে কিন্তু মাথাটা ঠান্ডা রেখে একেবারে পরিস্থিতির দাবি মিটিয়ে ব্যাট করতে হয়, এবং প্রয়োজন যখন যেটা দল ডিমান্ড করে সেই প্রয়োজনটাও কিন্তু ব্যাটসম্যানরা যখন আউট হতে থাকেন তখন কিন্তু সেই বিষয়গুলো কনসেন্ট্রেশন বা মনোসংযোগ দিয়ে স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে হয়, তখনই বড় দল হয়ে ওঠার সুযোগ হয়ে ওঠে। বলছিলাম এই দুটি দলের গল্প কথা। 2016 বিশ্বকাপ ইডেন গার্ডেন্স কলকাতায় ফাইনাল ম্যাচের কথা বলছিলাম শুরুতেই আমরা আজকের কমেন্ট্রিতে। সেখানে ফাইনাল ম্যাচে 4 উইকেটে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো টি20 বিশ্বকাপের মুকুট পড়েছিল ক্যারিবিয়ানরা, এবং টি20-র অন্যতম সফল দল। ঠিক গত বিশ্বকাপ যেখান থেকে শেষ করেছিল, আজকে দু দলেরই এই পরবর্তী বিশ্বকাপটা শুরু হয়েছে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে, এবং অতীত রেকর্ডও কিন্তু ক্যারিবিয়ানদের পক্ষে ছিল। আজকে সেই ইতিহাস বদলে দেওয়ার গল্প শুরু হচ্ছে কিনা সময় হয়তো বলবে, তার জন্য যুক্ত থাকতে হবে বাংলাদেশ ব্যাটারের সাথে। টাইমাল মিলস আরেকজন গ্রুপের তাস হতে পারে। লেফট আর্ম সিমার প্রথম বলটি, বোলিং এর পরিবর্তন, লেফট আর্ম সিমার প্রথম বল, ওখানে ক্রিস গেইলের জন্য ওভার দ্য উইকেট, অফ স্টাম্পের ওপরে দ্রুত ওখানে ইনকামিং হয়ে ভেতরে ঢুকছিল, ব্যাটে বলে ভালো হয়েছে, বলের লাইনে গিয়ে টাইমাল মিলসের এই বলটিকে ড্রাইভ করলেন, অফ ড্রাইভ শর্ট মিড অফে ফিল্ডিং হয়েছে, বল থেকে রান নেবার সুযোগ নেই। 6টি ম্যাচ তিনি খেলেছেন, 3টি উইকেট, 27 রানে 1 উইকেট। ঘরোয়া ক্রিকেট এবং ওয়ানডে দলের হয়ে অনেক সাফল্য তিনি দেখিয়েছেন এবং তার পোটেনশিয়ালিটি তিনি দেখিয়েছেন। যাচ্ছেন মিলস, লেফট আর্ম সিমার বাঁহাতি, ওখানে ক্রিস গেইলের জন্য ওভার দ্য উইকেট, আউটসাইড অফ স্টাম্প ইনকামিং, চমৎকার ডেলিভারি। ওখানে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছেন, একেবারেই পরাস্ত হয়েছেন। জায়গায় দাঁড়িয়ে ওখানে ড্রাইভ করতে গেলেন, টাইমিংটাও হয়নি, ফুটওয়ার্ক তো যাচ্ছে তাই ছিল এবারে নড়বড়ে ওখানে, সে কারণেই কিন্তু বিপদ হলেও হতে পারতো, হয়নি। তবে ক্রিস গেইলকে দায়িত্ব নিতে হবে, হি ইজ দ্য সিনিয়র ক্যাম্পেইনার এবং দলটির সবচেয়ে সফলতম ব্যাটসম্যান, এবং ওয়ানডে টি20 বিশ্বকাপেও সবচেয়ে বেশি রান গেটার হচ্ছেন এই ক্রিস গেইল। তিনি বিশ্বকাপে 409 রান করেছেন, 409 রান, এবং আজকে 9, অর্থাৎ 418 রান করে টি20তে উইন্ডিজদের হয়ে সর্বোচ্চ রান। ফুল লেন্থ লেগ স্টাম্পের ওপরে অনেকটা ইয়র্কার ট্রাই করেছিলেন, অনসাইডে ওখানে লেগ গালিতে বলটাকে অবশ্য ফ্লিক করে ঘুরিয়েছিলেন, তবে প্রোটেকশন ছিল। আদিল রশিদ তার হাতে বল, রান নেবার সুযোগ পাচ্ছেন না, এ বল থেকে রান নেই। 27, 3 উইকেটে উইন্ডিজদের সংগ্রহ। বন্ধুরা শুনছেন বাংলাদেশ বেতার। টাইমাল মিলস তিনি রয়েছেন লেফট আর্ম সিমার হিসেবে ক্রিস গেইলের বিপক্ষে বল করছেন, এবং ক্রিস গেইলের কথা বলছিলাম, আজকে 9 রান, এর আগে 6টি বিশ্বকাপ মিলিয়ে তিনি 409 রান করেছেন, সব মিলিয়ে 418 রান এখন পর্যন্ত করে উইন্ডিজ দলে সর্বোচ্চ রান করবার টি20 ওয়ার্ল্ড কাপের রেকর্ডটি রয়েছে এই ইউনিভার্স বসের। যাচ্ছেন মিলস পরের বলটি নিয়ে, আউটসাইড অফ স্টাম্প, গুড লেন্থে পিচ করেছিল, এবারে জায়গায় দাঁড়িয়ে 141 কিলোমিটার গতির আগুনের গোলাটি যেভাবে তিনি ছুঁড়েছিলেন, সেখানে কিন্তু ক্রিস গেইল নিজেকে সমন্বয় বা অ্যাডজাস্ট করতে পারেননি, একটু আর্লি ব্যাটটা চালিয়ে ফেলেন, বিপদ ঘটতে পারত। ক্রস ব্যাটে খেলেছিলেন, দিস ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস। মাথায় হাত মিলসের, কি হলো, বলটা তার ব্যাটে ব্রাশ করলেই কট বিহাইন্ড হতে পারত। জাস্ট বাটলার অত্যন্ত প্রহরী হয়ে গ্লাভস হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেই শিকারের আশায় হয়ে যেতে পারে কিছু একটা। এটা মাথায় রেখেই, মাথা ঠান্ডা রেখে বোলারকে বল করতে হবে। মিলস যাচ্ছেন ওভারে 5ম বল নিয়ে, 4টি বল ডট আদায় করে নিয়েছেন, 4টি বল থেকে কোনো রান নেই। 27, 3 উইকেটে উইন্ডিজদের সংগ্রহ। ওভার দ্য উইকেট, the serve is going so well for England. It's the last over of the power play, and so far Gale's finding it very difficult to score. It's a lively ball, just a touch over 140 kilometres an hour, and of course England missing Mark Wood today because of a slight niggle in his ankle, so to have Mill in with a bit of pace
he's a useful alternative. Popped up in the air, and it's over the top, skipping away towards the boundary, and that was needed for the West Indies. It's been a good over so far for England. Yeah, the impressive thing here is just the way Gayle gets this ball straight. It's quick and short, and many players would look to use the pace and get it behind square, but there is a third in position, so there's no boundary fielder in front of square, and that's why Gayle took that option. There is a fielder out there now. Morgan pushing back a deep point. In the air, it'll take a bit of catching, a lot of backpedaling. Excellent catch, brilliant by Malan, showing wonderful hands, choosing to backpedal and taking a good catch. Pressure from Mills ends up in the wicket of Gayle, and the West Indies in trouble as Gayle goes for 13. Well, it's a great moment for Tymal Mills on a comeback into the team, picking up a very significant wicket high on the bat. Chris Gayle couldn't muscle it over Dawid Malan at mid-wicket, and England's catching tonight spot on. A very good catch earlier in the day from Moeen Ali, and now one from Dawid Malan pedalling backwards. So Gayle gone and West Indies in some trouble, 31 for 4. Power play done. Now you can spread the field, of course. Pooran walking in at number 6. It's a very interesting partnership. Pooran and Dwayne Bravo up the order. He has batted here before in his career. It's not a situation he's completely unaccustomed to. Perfect for England, really. The power play is done. There's not been too much damage from West Indies. 4 wickets have fallen. Another left-hander comes in, someone who's been a little bit short of form, and so that allows Eoin Morgan to keep Moeen Ali going. You'd have said to Eoin Morgan at the start of the day that you can get 4 overs out of the way from Moeen Ali right at the outset without too much damage. He would snap your hand off. He's really given them the perfect start. He's really assessed the conditions well. নেতা আব্দুল হামিদ আল মাতার নিহত এবং আইসিসি টি20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সুপার 12 পর্বের উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার জয়। আগামীকাল নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মোকাবেলা করবে বাংলাদেশ। শিরোনাম শুনলেন। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সতর্ক থাকুন প্রতি মুহূর্তে। ভাইরাস মোকাবেলায় টিকাদান চলছে সব জেলায়। মাস্ক পরুন, হাত ধুন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন। করোনা মহামারী মোকাবেলায় এগিয়ে আসুন। এবারে বিস্তারিত। বরিশাল পটুয়াখালী মহাসড়কে নবনির্মিত পায়রা সেতু উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আগামীকাল দেশের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পটুয়াখালী জেলার পায়রা নদীর উপর কর্ণফুলী সেতুর আদলে নবনির্মিত দৃষ্টিনন্দন পায়রা সেতুর উদ্বোধন করবেন। সেতুটি উদ্বোধনের ফলে ঢাকা থেকে কুয়াকাটা পৌঁছাতে সময় লাগবে 6 থেকে 7 ঘণ্টা, আর খুলে যাবে কুয়াকাটা পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনার দ্বার। বিস্তারিত শুনুন প্রতিবেদনে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 2013 সালের মার্চে পটুয়াখালীর লেবুখালীতে পায়রা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 1.5 কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু কুয়েত ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে 1170 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বরিশাল থেকে পটুয়াখালী হয়ে পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরের পথে ফেরি যুগের অবসান ঘটছে। এক্সট্রা ডোজড কেবল স্টেট প্রযুক্তিতে নির্মিত 4 লেন বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন এই সেতুটি নির্মাণে উচ্ছ্বসিত পটুয়াখালীর সাধারণ মানুষ ও জনপ্রতিনিধিরা। পটুয়াখালী 3 আসনের সংসদ সদস্য SM শাহজাদা বাংলাদেশ বেতারকে এই প্রসঙ্গে বলেন, এখানে প্রচুর পর্যটকের আকর্ষণ আছে, কিন্তু পর্যটকরা এখানে আসছে। For wickets is the Morgan way, so a slip comes in for the left-handed Pooran. Another good over. What a spell from Moeen. 4 overs, 2 for 17 for him. Fantastic for Moeen Ali. A wonderful catch that he took right at the start of the game when a real steepler from Evin Lewis was taken. And then 2 for 17. He'll take that any day of the week in a T20 game. He hasn't actually bowled that much for England and for Morgan over the last 12-18 months. So that is a fantastic return for him. Most economical bowling for Moeen Ali when he's bowled 4 overs in a T20 international. Quite superb. What a way to start the tournament and set a tone. Now Jordan, T20 specialist as well. What a fantastic bowler he is. Often bowls in the death, the toughest time sometimes. Goes after it. And he's going to get some good runs for it as well. Yeah, good shot. Dwayne Bravo getting it just behind square on the offside. The man out is just in front of point. And Jordan's got a bit of pace on the ball, just a little over 130 kilometres an hour, so he can use it to get that ball behind square, and it beats. To the fielder. Brilliant catch. It went so quickly to Bairstow. Yeah, it's not the usual position for Bairstow, actually. You normally see Jason Roy at backward point, who's got excellent hands as well. But Bairstow is a gun fielder wherever he feels, whether he's got the gloves on as wicket-keeper, whether he's patrolling in the deep, at slip, at point, gully. He's got great hands, and Dwayne Bravo gone for a run of ball 5, 37 now. For 5, West Indies in a whole heap of trouble. They certainly are in a lot of trouble. It's gone to him very quickly, low, sharp hands from him. Of course, being a keeper certainly helps as well. Now, where does the West Indies go from here? Bravo elevated up the order, and he makes just 5, 37 5. Captain walks to the crease looking to settle things somehow. He's a power hitter as well. There's a lot of pressure on his shoulders to lead this side. As defending champions, there'll be a lot of pressure on his shoulders. And in particular with this situation, asked to bat first, and it has not gone West Indies' way at all. He's batting out of his crease. Pollard's there because of the wicket of Bravo. Well, England's catching very sharp tonight, and this was a good low catch, hit quite firmly. It was straight to Bairstow, but it was low to the ground. And good hands, as there were earlier, from Moeen Ali and Dawid Malan, so the catching very sharp the start of this game. Looking at the field for Pollard.
hard, setting out of his crease as well. Lots of protection on the leg side. Well bowled. Very well bowled. Well, the fielding has been absolutely brilliant by England so far. Take a look at this. Just having a look at the track, the back track as we call it. Take a look at the apex. That's what it tells you how good that catch was, because of the height. They've gone a long way up, but was also hanging there for a while as well. And same thing with Malan, backtracking himself and taking a wonderful catch. Oh, a long way up. Well, so far it's the way of England. You can vote for your player of the day so far. I'll go into the website. So far it's coming, I would imagine, from an England player. Well, of those three catches, I can tell you that Moeen Ali's catch was by far the best of them. It happened right in front of our commentary position. He just had to reach at the last minute, and he made more ground than Malan. It was a fantastic catch. Just keep it to the one. Not flowing at all. 38-5. Well, celebrated collection of cricketers that West Indies have in this game, trying to make it a third World Cup in this format of the game. Not the start they'd wanted. They lost both warm-up games as well. They looked pretty lethargic in both warm-up games, so this is a desperate start to their defence of the title. Unlike some other of the World T20 competitions that we've seen, though, there's more games in this stage. In previous T20 World Cups that we've seen, an early loss can virtually see you out of the competition. Not quite so with this Super, the way it's scheduled and formatted. You've got a chance to lose a game and get into the competition, which is not to say that the West Indies have lost this game yet. In particular in this group, because you've got really tough competition in this group, so you would imagine a couple of teams might struggle with some of their results. It just leaves it open for teams that may have lost at times. Moeen Ali, brilliant. 4 overs on the trot, 2 for 17. What a way to start the tournament for him. 18 dot balls off his 4 overs. England have never beaten the West Indies in a T20 World Cup match. Mention those 18 dot balls that Moeen Ali bowled, and West Indies are known to be a side that use up dot balls, but 18 for Moeen Ali is ridiculous, and that's the catch that started things off. It was a quite brilliant catch to get rid of the danger.